Welcome to KANA ASTRA live test 49. Physics test number 17. Good evening. Link அம்சாச்சு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணும்போது பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. Okay, 5 players ரெடியா இருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. Okay, first question ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure. Electric flux linked to the surface in unit of V dot M is 40 seconds. Twenty seconds. Six seconds. Time முடிய போகுது. Option D is the correct answer. And இந்த question நிதா இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 2 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாம் ரெடியா? Question 2 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? The positive ions, each carrying a charge Q, are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, number of electrons missing from each ion will be dash. E being the charge of an electron. 45 seconds. Thirty seconds. Fifteen seconds. Five seconds. Time முடிய போகுது. Option C is the correct answer. ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டா. அதுல நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question number 3. Question 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will, options are be reduced to half, remain the same, be doubled, or increase 4 times.
45 seconds. 30 seconds. 15 seconds. 5 seconds. Time முடிய போகுது. Correct answer B remains the same. And again இந்த கொஸ்டினையும் வந்து நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் 4 எல்லாரும் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corners? $35 seconds. 15 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Five seconds. Option B is the correct answer. சூப்பர். இந்த கொஸ்டின் சஹானா ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே, ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கலாம். An electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. Dipole acquires a position such that axis of dipole makes an angle theta with direction of the field. Assuming potential energy of dipole to be 0 when theta is 90, torque and potential energy of dipole will respectively be 45 seconds. 30 seconds. 15 seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option A is the correct answer. ரெண்டு பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுல நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges, capital Q. The system of the three charges will be in equilibrium if small q is equal to what? $45 seconds.
30 seconds. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Time is up. Option A is the correct answer. தனுஷா நிதா, இல்ல நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் 7. An electric dipole of dipole moment P is aligned parallel to a uniform electric field E. Energy required to rotate the dipole by 90 degrees is E square E, PE infinity, or PE square. 45 seconds. Thirty seconds. Fifteen. Five seconds. Time முடிய போகுது. ஆப்ஷன் பி. எல்லாரும் கரெக்டான ஆன்சரை பிக் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அதில் தனுஷா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இருக்கிறதுலே. கொஸ்டின் நம்பர் 8 போலாமா? Two pit balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. Equilibrium separation between them is small r. Now strings are rigidly clamped at half the height. Equilibrium separation between balls now becomes என்னன்னு கேட்குறேன். 45 seconds. Twenty-five seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. டைம் முடிய போகுது. Option D is the correct answer. Two people. அதில் மதுஸ்ரீ தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. மதுஸ்ரீ. கொஸ்டின் 9 ஆரம்பிக்கலாம். Question 9. Electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E is equal to AR. என்ன? 45 seconds. Twenty-five seconds. Five seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Answer is option A.
The question again, Nidha தான் இருக்கிறதுலே fast answer பண்ணியிருக்காங்க. Next question. Question 10. Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. Charge begins to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, charges approach each other with a velocity v. Velocity as a function of distance between them is 40 seconds. Twenty seconds. Less than 10 seconds. Time முடிய போகுது. Option A is the correct answer. இந்த கொஸ்டின் மதுஸ்ரீ தான் இருக்குல்லையே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் 11க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 11 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Suppose the charge of a proton and an electron differs slightly. One of them is negative E and the other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order 45 seconds. Twenty-five seconds. Six seconds. Time முடிய போகுது. Option C is the correct answer. இந்த கொஸ்டின் சஹானா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இதுல இருக்கிறதுல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ஓகே, கொஸ்டின் 12 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A toy car with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 in 1 second duration. Car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the car toy between 0 to 3 seconds are respectively average velocity and average speed between 0 to 3. 30 seconds தான் இருக்கு. Fifteen seconds.
6 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். அகைன் நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் 13 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. Direction of the electric field is now reversed. Keeping its magnitude the same, a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. Time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is 45 seconds. $25 seconds. $12 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பி. மதுஸ்ரீ இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. லீடர் போர்டில் இப்போ நிதா தான் இருக்காங்க. Next question, question 14. A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. Electric field due to the sphere at a distance small r from the center. Options வந்து increases as small r increases for r smaller than r and for r smaller than r. 0 as r becomes for b, decreases as r becomes for small r greater than capital R. 0 as r increases for r smaller than capital R, increases as r increases for small r smaller than capital R, decreases as r increases for small r smaller than capital R, and for r small r greater than capital R. $15 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Less than 5 seconds. டைம் முடிஞ்சு. 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. கரெக்டானது ஆப்ஷன் பி. யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. Question 15 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda c by m and minus lambda capital C by m are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? $45 seconds. $30 seconds. $10 seconds கீழ இருக்கு. Option C is the correct answer. And again, Nidha தான் இருக்குல்லே fast answer பண்ணியிருக்காங்க. The question. Question 16. Two point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is capital F.
If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become 45 seconds. Thirty seconds. Six seconds இருக்கு டைம் முடிய போகுது. Option B is the correct answer. கொஸ்டினையும் அகெயின் நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்றாங்க. நிதா இஸ் லீடிங் பை a huge margin. Question 17 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A spherical conductor of radius 10 centimeters has a charge of 3.2 into 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? Forty-five seconds. Thirty seconds. Fifteen seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option C is the correct answer. அகெயின் நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 18க்கு போலாமா? Electric field at a point on the equatorial plane at a distance small r from the center of a dipole having dipole moment P is given by தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ். ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். அகெயின் இந்த கொஸ்டினையும் நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் 19 ஆரம்பிக்கலாம். Acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and the proton when they are 1.6 angstrom apart is acceleration கேக்குறாங்க. Forty-five seconds இருக்கு. Twenty-five seconds.
10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. 5 seconds. Option D is the correct answer. 2 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. And this time தியா நிதாவோட ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 20 போலாமா? Polar molecules are the molecules. Options are A, having zero dipole moment. B, acquire a dipole only in the presence of electric field due to the displacement of charges. C, acquire a dipole moment only when a magnetic field is absent. D, having a permanent electric dipole moment. 45 seconds. Thirty seconds. 15 seconds. 6 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option D is the correct answer. And again நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 21. ஆரம்பிக்க போறோம். 2 point charges minus q and plus q are placed at a distance L as shown in the figure. Magnitude of electric field intensity at a distance capital R varies as 45 seconds இருக்கு. Thirty seconds தான் இருக்கு. Fifteen seconds. 6 seconds. டைம் முடிய போகுது. Time is up. Option A is the correct answer. 1 by R cube. For this question, again நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Question 22. If E dot ds is equal to 0 over a surface, then options, the magnitude of electric field on the surface is constant. B, all the charges must necessarily be inside the surface. C, electric field inside surface is necessarily uniform. D, the number of flux lines entering surface must be equal to number of flux lines leaving it. 45 seconds. Twenty seconds தான் இருக்கு. Ten seconds. டைம் முடிய போகுது. Time is up. Option D தான் கரெக்டான ஆன்சர். Again நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் question 23 போலாம். An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter
Calculate magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeters. Forty seconds. Twenty-five seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Time's up. Option C தான் கரெக்டான ஆன்சர். இந்த question Madhushri has answered the fastest. Super. Question 24, second last question for today. Question number 24. Assertion type. Assertion if there exists coulomb between two bodies, both of them may not be charged. Reason, in Coulomb repulsion, two bodies are oppositely charged. Forty-five seconds. Twenty-five seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. 5 seconds கூட இல்ல. Option C is the correct answer. Kia has answered the fastest. The question. Last question for today. Now ready arunga. Last question for today. Statement 1. If a proton and an electron are placed in the same uniform electric field, they experience different acceleration. Statement 2. Electric force on a test charge is independent of its mass. Forty-five seconds தான் இருக்கு. Thirty seconds. Fifteen seconds. Less than 6 seconds. Time முடிய போகுது. Option A. Both the statements are correct. And Sahana தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்குலயே பாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இது குவிஸ் வந்து இன்னைக்கு இது குவிஸோட வின்னர் நிதா with 19,000 points. Super. Well done. Okay, thank you for attending today's quiz. நாளைக்கு திருப்பி பார்ப்போம்.